Hallo. Wir melden uns zurück nach einem Monat Urlaub in Kroatien. Ja. Wir sind jetzt schon angekommen in Griechenland. Und erzähl mal so ein bisschen, was wir in Kroatien so gemacht haben. Also wir waren die ersten 1,5 Wochen, ne, in Zagreb oder eine Woche? Ja. Ja, auf jeden Fall ein bisschen mehr als eine Woche. Das war super schön. Wir haben unsere Lieblingsorte besucht, wir haben entspannt, wir hatten Spaß. Ich war beim Friseur, ich weiß nicht, wie man das sieht, ich bin jetzt wieder blond. Ich war nicht beim Friseur, wie man sieht. Nee, aber wir haben jetzt ein neues Ziel bei dir. Wir wollen, dass Konrads Haare... Ja, ich lasse erst lang mal wachsen. werden. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ja, und mal gucken, wie das aussieht. Ich glaube, das könnte gut aussehen, wenn du so ein bisschen längere Haare hast. Ja. Ich lasse mal auf mich zukommen. Genau. Dann wir waren in wir. Zagreb. Wir Genau. haben Freunde getroffen, wir waren bei Max und Wir waren der hatte ganz Freunde. viel essen. Genau, wir waren eigentlich jeden Tag. Ja. Wir haben nie irgendwas zu essen gemacht, wir haben jeden Tag waren wir essen, was man halt so macht. Mit Freunden zusammen sein, zu Giza gehen, spazieren gehen. Es war schön, es war heiß, aber es war sehr schön. Ich habe Zagreb sehr genossen. Zu Zagreb noch irgendwas? Also, Das haben wir eigentlich halt war gemacht. so das Wichtigste. Ja, das Genau. war einfach schön. Ja. Und dann sind wir zu meiner Mama ans Meer gefahren, ne? Ja. Nach Nien. Und genau, waren da ein bisschen mit Mama, Sarah und Millie am Anfang noch zusammen und den 2 Hunden. Und dann irgendwann war ich kurz mit Mama alleine, weil Konrad war bei seiner Family auf Park und ja, da haben wir so ein bisschen entspannt, uns nicht zu sehen. Oha. Nein, aber ja. Wir hatten genau, einfach Martha mal ist ja nachgekommen. Ja, wir hatten ein paar Tage das Bett für uns. So, jeder hatte ein Bett für sich. Und ich habe voll die trockenen Lippen, egal. Und wichtige Information ja, fürs Video. Das spüre ich und ich glaube, man sieht das auch, aber egal. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, genau, ich war dann kurz mit meiner Mama allein, habe ein paar Tage auf die Hunde aufgepasst. Dann kam Sarah wieder, dann war meine Mutter kurz weg. Es war immer so ein Wechsel, wer gerade da ist. Dann haben wir ein bisschen zu dritt mit Sarah gechillt. Wir haben durch Millis Empfehlung ein super geiles veganes Restaurant in Sada gefunden. Da waren wir echt oft. Haben dort sogar jetzt Rabattkarte bekommen. Genau, Stammkundenkarte haben wir da jetzt, ja. Ja, das Essen war echt super lecker. Also es ist komplett 100% vegan. Also alles, was im Restaurant zu essen gibt. Ich weiß nicht, wie es bei den Getränken ist. Ich glaube nicht. Nee. Oder? Vielleicht der Wein? Vielleicht. Naja, aber auf jeden Fall war das Essen unfassbar geil. Ja. Und es ist halt so deftiges Essen. Wir können ein paar Shots einblenden. Genau, wir können ein paar Shots einblenden, aber es ist halt so deftiges Essen, was man eigentlich nur so also deftige Küche ist ja voll oft nicht vegan und das vermisst man so ein bisschen manchmal, wenn man vegan isst. Und das hat es einfach voll abgedeckt und jetzt hatte ich wirklich auch wieder so, also jetzt bin ich da gesättigt, was das angeht. Ja. Das war sehr schön. Ja. Sonst hast du meiner Mama viel geholfen. Im Haus. Ja. Genau. Und dann sind wir schon auf dem Weg nach Montenegro gewesen, beziehungsweise Griechenland. Wir haben nicht so viel Kroatien-Süden gemacht, weil Dubrovnik erstens sehr touristisch und wir uns dachten, wir können immer da in den Süden fahren, das ist ja nicht so weit. Und dann wollen wir eher hier mehr Zeit haben in Griechenland. Wir waren dann noch fast eine Woche in Montenegro. Das war auch eigentlich ganz schön. Wir waren dann in der Nähe von Kotor auf so einem Berg, wo wir dann bei so einem Bauern, der hatte Schweine und Ziegen, Hühner. Ja, waren wir zu Gast. Da haben wir auch ganz viele andere Camper kennengelernt. Mit denen haben wir dann auch ein Lagerfeuer gemacht und so. Das war auch extrem entspannend und bestimmt ausgeht, oder? Ja, kann ich auch jetzt einblenden. Kannst du es bestreichen gehen? Ich soll zu mir kommen. Ich will ihn. Uiuiui. Oh mein Gott, bist du ein Baby. Wieso schmatzt du? Ich finde dieses... Kann man dieses essen? Ich könnte weinen.
weich. Mhm. Scare away the other goats from attacking. Some better place. My ship's already there. Yeah. I'm waiting you. Yeah. Lights on. But why a hospital here? Yeah, I guess maybe like a wartime. Yeah. But was there riots? It's also for big people, huh? Yeah. Okay. Oh, wow. Oh, look at this. Wow. Oh, here's the right side. Oh no, no, no. What is? Just the writing on the wall and the. Should we see what's down there? He said don't go to the right. Did he actually say don't go Yeah, to he the right? said keep straight on, don't go to Yeah, so we don't get loose, I think. It's quite weird. It's those are like pipes and everything. Yeah, it was a hospital. Mm. Yeah. Did he actually say don't go to the right? No, yeah, he said don't go to the right for the way, you know? So where we have to go, but... And then he Sorry, just hears guys. there shouting, help! Here, 94. The 21st of 11th. But Is this the way? you don't see anything there. Ah, well, there's even more. Ah, This is and a big this is a spider. different Whoa. one. What the fuck? Look at that bath. Maybe it brings luck. You see even underwear, right? But they're But only high heels. Yeah. What the hell? What the fuck? Yeah. Do you need light or? I think it should be right. Thank you. That is weird. Oh, more. What the fuck? But do you see any second pair? It's like always. Matching ones. Yeah. It was some rooms for the air after after many years. Our Yugoslavia repair and put electricity inside, and you can see that. And some guys put a lot of garbage. They making some party, I mean, whatever. But it has a lot of garbage inside now. Yeah. Well, water. Yeah, and it has next 3 rooms on that side for the solder, for the eel solder. It's nothing, but it was some
They have some claim about them. Okay. You feel my side, no? Yeah, okay. That's good. Whoa, you have strong light. Wow. Wow, can you still get out that way now? Or is it blocked? We have some secrets here. Really old secrets. Ah, this is the... Okay. Oh, gecko. 2 geckos. Look. Whoa! Oh my god. It's so good. And it has some bunker down Why are you running? on that side. If somebody wants, I will go down and show you. But that's not the exit. Push, push, push. Oh, it does. But it's just large now. Because it's maybe, Damp and I don't know. That's amazing. whoa. That's Yeah, your yeah, yeah, GPS yeah, and yeah. all that things. Okay, you won't go inside. It's just building, but with dark. Someone is open. It's some old water inside. Just nothing, only water. Yeah. And it has a lot of. Yes. Okay. Okay, sorry. Oh. And what was this here? Only water collection or? Yeah, for water, only for water. Okay. Nothing else. Not like school or No, anything? no, nothing. So big. Yeah, because it's very big. Roof. Or what? To collect the water? Yeah, and very big building. And it was about 120 soldiers in same time here. Oh, okay. They need a lot of water. Yeah, yeah. Light of island. It was some toilet here. Oh, perfect. Film school. Because I must have. Wow. And who owns this? Is it from government? Do they own this building or military? It was just military. Military. It has a lot of rooms like here for the camera. And we can go around because we will find better Yeah. places.
Don't go left, please. Okay. Nicht da lang. It's very, very interesting place. They closed something up here. Yeah. Do you have some dynamite maybe? We can test. No, This is recent that they closed this, or? but I have some of the other things. Maybe it's going more up to the roof or something and they closed it so nobody goes up. Look at this. No, no, here. It was something like lift. So, Yeah. or someone was hanging Yeah. himself. It was not really lift, but something like that. Okay. Somebody put. Safety. Yeah. It's good. Here's stairs up. Be careful with your feet. Yeah. It has some small room for protecting, some smaller lift. Oh. It's a bit loose. And here, some exit on the top. Oh, perfect. We can go Yeah. outside if you want. But it's really small. Uh-huh. door. Be careful. Ah, yeah. Yeah, rooftop party. Yeah. Yeah, she will go. That was terrifying. Vielleicht rennt er da rein. Ja, und? Ja, und da muss ich ihn retten. That'd be very ironic if at the vegetarian barbecue it cooked itself. I want to cuddle so bad. I just want to kiss them and cuddle them and take them. So, unser Abendessen aus Montenegro. Es gibt Nudeln, Zwiebeln mit Knoblauch und Öl. Dann kommt da Zucchini rein und dann toppen wir das mit Ajvar.
Tag insgesamt in Kroatien kurz reservieren und dann die Fahrt quasi nach Genau, Griechenland. genau, ja. Und dann fangen jetzt die wöchentlichen Vlogs, weil wir wollten noch sagen, wir machen jetzt nur noch einmal die Woche einen etwas größeren Vlog, was in der Genau. Woche passiert ist, weil das nimmt den Druck raus und dann ist es auch viel schöner zu sehen. Also kann man wirklich die schönen Bilder raussuchen. Richtig, richtig. Man hat nicht so einen Daily-Zwang, jetzt irgendwie was abzufilmen aus dem Alltag. Ihr kennt ja jetzt schon unseren Alltag, glaube ich, mehr als genug. Und dann machen wir so quasi, dass wenn wir bestimmte schöne Orte oder irgendwie an einem schönen Ort sind, dann konzentrieren wir uns da drauf, dass wir da nice Shots machen. Genau. Und ja, einfach, ja. Wir fliegen ein paar Und das Leute ist mit die der Drohne. Drohne. Sind die abgehoben? Da fliegt eine Drohne. Ah, okay. Ja, aber eigentlich darf man hier nicht fliegen. Deswegen wird es hier keine Drohnenshots geben. Außer man hat irgendwie eine Genehmigung. Was Wir sind irgendwo geflogen. Oh ja, wir sind ja noch. ja, wir sind heute Morgen geflogen, aber das kommt ja in den Griechenland-Vlog. Ja, und dann sind wir in Montenegro. Ah ja. Dieser Schlucht da. Ja, ja. Also, das ist Okay. wie in Asien. Ja, Also, das war ja, unfassbar ja. schön. Das war wirklich unfassbar Also, Film ab. Nach 200 Metern erreichst du das Ziel. abgeholt hat. Martha wieder unter Wespenangriff. Und ja, dann sehen wir uns aus dem nächsten Vlog dann Genau, in Griechenland, beziehungsweise der Weg nach Griechenland und dann die ersten Tage. Ja, wir hoffen, das geht euch allen gut.